Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Together with that, before sitting down for our practice, let us also come and allow ourselves to come into the present by chanting Kayena Vacha Chittena. Kahine vacha chittine pamadhine maya katang acchayang kamami bhanti bhuri panye tathagate kahine vacha chittine pamadhine maya katang acchayang kamami dhamme sanditike akalike Kaine vacha chittine pamadine maya katang achayang kamami sange supati panne anuttere. Let us sit down for our practice. Seated comfortably. Let us determine upon ourselves to commit ourselves to this hour of practice, where we sit down with ourselves, allow our minds, our bodies to be completely present here and now, putting aside all aspects of the future with regard to responsibilities, duties, wants and needs, and then look at the past and guide ourselves away from all responsibilities, duties carried out, any feeling with regard to the past, shedding all of that. And in doing so, acknowledging a sense of lightness coming over the body and the mind, in just being present here and now. Let us guide our attention towards the whole body, to adjust our posture if necessary, not looking for too much of comfort or perfection of your posture, but just being comfortable, your back supported, upright, the chest open, the hands resting on your knees or your lap. Let us come into the present, being aware of your environment, any sound, any motion, movement, through which we bring our attention to the body, seated on a cushion or chair, observing the sensations all around the body, all around the body.
noting all these sensations that arise moment to moment, embodying the natures of impermanence, where any of these sensations, when they arrive, they also come to lapse, to fall away, whether I like it or not. The nature of these sensations and any feeling across the body will cease, and in acknowledging this nature of impermanence, we derive from it a sense of confidence to walk on the path, to face any hurdles that might come up during our time of practice. Any impurities of mind, body, or speech. Putting them all in the past as you establish awareness over the present, acknowledging the role played by the nature within this mind and body, and the nature of Dhammas all around. Allowing the mind to find peace within this present moment, where every moment spent in meditation with your eyes closed and your attention aware of only what is present, aware without attachment, without any views pertaining to the present. Just simply observe. Observe. Guiding your attention to the breath. And in doing so, as our practice for today, for now, any like or dislike that arises towards the breath, acknowledging the arising of such mind, see the impermanence, the suffering, and the non-self in the moment, and using that Dhamma mind to resolve any attachment one has to the breath or any dislike one has to the breath, and settling your attention at the tip of the nostrils, observing the expansion and contraction of the abdomen. Bring awareness over the breath.
to observe simply observing the rise as the in-breath, the fall as the out-breath, or the in-breath as the in-breath, the out-breath as the out-breath. Observe, observe, observe. Gently determine onto yourself with every in-breath and out-breath. May the sankhara of mind and body quiet, reduce with every moment spent. May all these sankharas come to a state of tranquility, shedding those sankharas that are unnecessary to the practice of awareness, and just bringing the mind to observe the breath. And in doing so, a state of peace and lightness will begin to be felt at this very moment. Acknowledging in how letting go of the past and the present future and being in the present brings so much of bliss and tranquility to our experience, to this present moment life, the mind, the body. Keep with the breath. Allow the gross breath to turn into a more tranquil breath. The heart, the pumping of the blood across the body coming to be now calm and tranquil. Embracing the present moment even more profoundly, letting go of any concern over the body, trusting in the Dhamma process, and bringing your deeper depth of attention
over the breath, the singular breath, nothing but the breath. See the impermanence, each and every moment. Acknowledge how every breath is different, sometimes long, sometimes short, sometimes calm, sometimes abrupt. Accept this difference, accept the uniqueness of every moment, and gracefully allow yourself to observe the impermanence of it all. Mind and the body. So allowing you to observe clearly, with clarity, observing without getting involved and interrupting the flow of nature. And as you do, strength of mind over the present, moment to moment, increasing, becoming stronger, strong in stability, strong in its nature of being unwavering, strong in its awareness and resolve. Gently directing one's awareness from the breath, using the breath itself, the column of air, moving through the nostril, or the air pushing the abdomen outwards with expansion of the diaphragm as you breathe in and with the outward breath.
Observe in this pushing as we now guide our attention to observe the elements, the Mahabhuta, Patavi, Apo, Tejo, Vayu. Let us first guide our attention to the nature of Patavi. And observe the Patavi, what is felt with the breath, through which we observe the nature of Patavi across the whole body, observing hardness, softness, roughness, smoothness, heaviness, lightness, all throughout the body. Observe Patavi, Patavi, Patavi. From the gross experiences of Patavi, without any form of clinging to the experience. Allow this nature to present itself to you as you advert your mind towards the whole Rupa Kanda. Allow this nature of Patavi to unfold into your experience. Relaxing any stiffness in the shoulder, the back, and as you do, the mind feeling a bit more light, relaxed in the moment. Observing the touch of the clothes upon the body, Patavi, the pressure of the cushion or chair on your back, your buttocks, Patavi,
parts of where the body touches against the arms, the hands, the forearms, Patavi. Moment to moment, see how the experience of Patavi is uniquely different in each of its arising and ceasing. Gently, gently, gently. As long as your attention, your awareness, Sati, is directed by prajna, wisdom, the Dhamma will keep working in the background of your mind. Allow the Dhamma that we have discussed and learned to such depth. Allow that Dhamma to unfold in your experience right here, right now. Know that all Patavi, Tejo, Vayu, Apo, they're all impermanent. They exist through conditioning. Not one condition, but always beyond 2 or 3 conditions, maybe even more. Constant change. Observe this body like one would observe the view from on top of a great mountain. Seated on this great mountain at its summit, you see smaller mountains, you see the clouds, you see motion and movement, maybe even lights, but you're not getting involved in any of them. You can only observe, taking confidence from the Dhamma. Be comfortable in this position of observation. From this level of detachment,
towards the mind and the body, and find peace in this position. This position of sati. Sati over the Panchaskanda, particularly at this moment, the body, the Rupakanda, through the Patavi. Let us now go to observe the Tejo, the temperature, cold or warm. See this nature of Tejo all across the body, all across the body. Observe, observe. Moment to moment. Be mindful. Always be only with the present object. This present object that impinges on the body door, Kaya Dwara, as you endeavor to maintain keen attention to observe the present experience, not the past, not even a moment in the past, not in the future, just in the present, just in the present, just in the present. And when you do so, when you get rid of any links to the past and the future, even through thought or recollecting a past dhatu, and just be with the present, this increases the nekkhamma, the renunciation that occurs through alobha, through alobha. Allow this alobha renunciation to grow moment by moment, being very patient and alert,
not letting past habit to get in the way of the practice. Completely surrender to the present moment of experience as you see the temperature at the point of contact between the body part, the pressure of the cushion or chair, the temperature between the clothes and the skin, all of this and more, the temperature all across the body, around the heart, the navel, the shoulders, the thighs, the legs, the feet, the arms, the forearms, the hand, from the armpits down through the back, in each and every pore of skin, in the belly, all across the body, temperature in the works, gently, 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 from the Tejo. Let us go into Vayu, the wind element, the motion all throughout the body. There is malleability and motion in Patavi and Tejo. This is the wind element, Vayu Dhatu. Even the posture, any motion, realizing that this is Vayu too. Balance in the body, the rising and the fall of the abdomen, Vayu, the wings of the belly, Vayu, any and all motion right at this moment,
Vayu, 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 Vayu. From the wind element, let us now observe the water element. Cohesion. When you look at and observe Patavi, Vayu, Tejo, and you observe it very keenly with awareness, you can see what is cohesion, the body held together, the temperature in a localized area, down to the temperature of each and every particle, is held together with the other elements, where you see the nature of Patavi. You can see the operation of all the rest of the elements. From Patavi, you see Tejo with the Patavi. The Patavi and Tejo you see in motion, changing. That is Vayu. And all of that happens with a cohesive nature. Keeping all the rest of the elements together. Observe this nature. This cohesive nature. Like a droplet of water. And within this droplet of water, being held together, its cohesive nature, you find a hardness, a temperature, and motion all within this droplet of water. Just as the fluids, the bones, the muscles, the tendons, the organs, all of that held within this body, you find all the four elements in cohesive existence with every object of materiality we take. Observe, observe.
gently, gently. When the mind, supported by Dhamma, the Buddha, Dhamma, and the Sangha, and with the eye and clarity of mind and wisdom, is put upon the present, we start seeing the reality of Dhamma. When we nurture the growth, the cultivation, when we nurture this essence of Dhamma, of reality, right view, Samma Ditthi, over the five skandhas, over the mind and the body, over reality, starts flowing. When we see
and observe, experience the four Mahabhutas. We see that these natures phenomena, they flow moment to moment, conditioned by so many factors. There is no doer, no commander. They are simply phenomenon that exists upon condition. In seeing this reality of how the materiality, rupa, exists, we grow confident to let go of the rupa, to allow the rupa to exist within its nature, to unfold as it does, allowing us to go deeper beyond this gross rupa into the mind, to see a even more deeper truth, the truth that there is no doer, there is no doer of a wholesome and unwholesome action. There is also no one who reaps. The action's result, be it pleasant or unpleasant. These phenomena just flow, obstructed or supported by condition. It flows. And any view that arises in our minds, which tells us anything otherwise, you can see that it causes ripples, attachment, suffering, instability. So we walk in this path, taking one moment at a time, to see, to experience the causal nature of mind and body, how volition, karma, and vipaka is created by volition chetana. And within this round of constant rebirth and death, from moment to moment, from body to body,
From existence to existence, we live out the causes and conditions of past karma and present karma. The mind and body in a state of flux, letting go of the body, finding deep solitude in the present moment. Experiencing for oneself that we can operate without tanha. We can live without greed. We can fuel ourselves through alopa, adosa, amoha, and in doing so, we come to know the Buddha. We come to experience the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. Gently guiding your attention towards the breath, becoming aware of the surroundings, whatever sound, feelings, motion that you experience in your surroundings, acknowledging that these are also elements, accepting this surrounding, this environment for what it is, for how it unfolds. Let us gently, gently being in the present. When you are ready, awaken into the present, opening your eyes. Sadhu, sadhu, sadhu. All right, everyone. So let us discuss our experiences. Hemamali, would you kindly start, please?
Monday, I started meditation according to your instructions. Actually, about after a while, I felt a pain and heaviness, but I I I felt different pains, like moving, but I was able to um, see the hardness and all things you say, but within the pain was throughout. Bante, actually, to tell you the truth, this pain, even when I practiced day before yesterday, about 3 days late, even the pain comes, but I was able to be there for 1 hour last 2 days. So today also the same pain came, but through within the pain, I was in sati. And when you say last moment, that something I felt like when you say that mind is in mind, I saw that pain is not there. Something last moment. I don't know. Last moment, I felt something like. Okay. But I was in pain, different pains, and I know I'm in sati. I followed your instructions. That's what I want to say. Okay. So if we use that as an occasion to, discuss further from that. So with the pain that arose, Yeah, constantly kept the sati going, right? And trying to be in the sati, observing the pain, or yeah, continuing your observation of the dhatus, neither. yeah. Yeah. And in doing so, in being with the pain, you mentioned it, you experienced this for a couple of days. Yes, Bante. Is it a specific pain? Actually, left. It's come from left hip to Hmm. the throughout the leg, but Hmm. it varies. It's not the same pain. Oh, Comes and goes. It start after about 10 or 15 minutes after I sit. okay. Well, Hemali, you should just continue. Okay, Bante. Just continue and keep doing what you're doing, which is observing Yeah. the pain or whatever that arises, regardless of pain or not. Observe it and be with the practice, observing the dhatus within the pain, right? I felt the coldness, temperature, everything, Yes. Bante, through the pain. Yeah. Mm, mm, mm. Yeah. Wonderful. Keep Thank going, you. Mali, and continuing and putting Thank your effort into that. And also in continuing, let us also not develop any sort of friction with the pain. Neither. No. Right? I was managed to balance. Yeah. Accepting the pain as a part of this nature of the body, right? Accepting that as a nature as well. And when these sorts of pains also arise, as we discussed last week, can offer a wonderful occasion and opportunity to test our efforts, our virya, our being with the object, with any object. ඔතකොට Yes, that's why I thought, Bante, I got something to think about. Yeah. That oh, also I felt. something to think about. No, I mean just to There's see, plenty of something to things to see, think about. something to see, or something to observe. Like, Something to observe. දැන් yeah, උතුන එතන උතකට අර assume, see it. I know you understand what we yeah, are talking about. the different, the way of moving the pain Mm. And also deeper, realizing slightly. හේමාලේ එතනත් බලන්න පුළුවන් අර past present future කියන තැනදී කොහොමද when the pain arising and passing at the kayadwara, right? Experiencing that pain is kaya vinyana. Hari.
එතකොට ඒ පේන් එකක් වශයෙන් ගන්නවා කියලා කියන්නේ අර වීති ගොඩාක් ගිහිල්ලා මනෝද්වාරික අවස්ථාවක තමයි පේන් එකක් වශයෙන් දකින්නේ. නේද? මතකයිනේ. දැන් චිත්ත වීතියක් පහළ වුණාම දැන් ඉස්සරහම කායද්වාරක චිත්ත වීතියක් යනවා. එතකොට කායද්වාරක චිත්ත වීතියක් ගියාට පස්සේ අර වර්තමාන මොහොතේ ඉන්නවා කියන එක um, we should all take that we hear it so often. So I think, we sometimes might put the importance of that present or really seeing, am I in the present? Because when you're in the present, අර වීතිවල තියෙන ඒ වෙනස්කම එතන බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මනෝද්වාරික වීතියක් කලින් හටගත්තේ කායද්වාරික අරමුණක් අරගෙන ඉස්සරහට යනවා කියලා කියන්නේ එතකොට එතන අතීත අරමුණක් එතන ගන්නෙ. නේද? එතකොට දැන් හේමාලි වා පේන් එක ඔය පේන්ස් වැඩි වෙනව විතරයි අඩු වෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒතර සමාධියට ගියාන් පස්සේ විදර්ශනා සමාධිය වීම හටගත්තට පස්සේ ඕව සියල්ලම නැති වෙනවා. හරි? එතකොට it can be only one moment, but regardless, coming back to the pain itself, present pain එක ගත්තම ඒකේ අර labeling of the pain එක අපි දන්නවා ඒක ටික අපි අයින් කරා ගන්නවා. So make this a occasion for yourself, Hemamali, and the others who might be experiencing pain in realizing or coming into the understanding of what the present object is. Do you තේන්නාද? ඔතකොට ලේබල් එකක් ගහනවා කියලා කියන්නේ right මේක painful එකක් මේක නැති වුණොත් හොඳයි යම් කිසි විදිහකට ලේබල් එකක්. නැත්නම් ඒක pain කියන ඒ identification එක වුණත් අපි දාන්න උත්සාහවත් වෙනවා identify කරන්නේ නැති තැනට. හරි. ඒ කියන්නේ identify කරන්නේ නැති තැන කියලා කියන්නේ initially ඕක කරන්න අමාරුයි. එතකොට initially අපි දැනගන්නවා මේක pain එකක් කියලා. එතකොට එතනට අර අලෝභය එන්න අපි දන්නවා ලෝභය ප්‍රහාණය කරනවා අලෝභයෙන් නෛෂ්ක්‍රම්‍ය ඇති වෙනවා. උතර අලෝභය කියන්නේ මාර්ගාංගයක්. මාර්ගයේ මූලික කොටසක් ඒක. එතකොට එතන නෛෂ්ක්‍රම්‍ය එතන වැඩ කරන්නේ කොහොමද? නැත්නම් අලෝභ චෛතසිකේ එතන වැඩ කරන්නේ කොහොමද? එතන අර අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා මේක පේන් එකක් කියලා වැටෙන තැන අපි ටික උත්සාහවත් වෙනවා. එන්නේ ඒක පේන් එකක් කියන තැනට නොයා ඉන්න. සන්නහස මට පොඩ්ඩක් සමා වෙන්න සන්නහස කිව්වනේ අලෝභ ආදේශ. ඔව්. ඒක මට ඒක එතන දැනුණා සන්නහස. ඒක දැනුණාද? අප අන්තිම වෙලාවේ. යා ඔය කොටස ඔය අලෝභේ මාර්ගාංගයේ කොටස් බලන විශේෂ තැන් තියෙනවා. ඒත් අපි මේ අවස්ථාවේ we use it as an inspiration to identify and go into the moment. ඔතකොට නෛෂ්ක්‍රම්‍ය වැඩෙන්න තමයි අර කෙලෙස් වලට තියෙන conditions ටික නැති වෙන්නේ. හරි. එතකොට මේක cause and condition නේ. එතකොට මේකත් එක්ක ඉන්න continue වෙන්න එතකොට අර යෝගියාට යම් කිසි විදිහකට හිතට දැනෙනවා මේක කරන්න බෑ මේක අමාරුයි නැත්නම් මෙතන හැම වෙලෙම දුකක් තමයි මෙතන විඳින්නේ කියන ඒ සංකල්පනාව නැති වෙනවා යෝගියා. මොකද එම සංකල්පනාවක් ඇති වෙන්නේම අර ලෝභ චෛතසිකේ හින්දා. ලෝභය ගිහලා ආපහු පේන එකක් කියලා ආපහු රීඅඩ්වර්ට් කරනවා එතන. හරි උතර ලෝභය ඇලෙන්නේ කම්ෆර්ට් සුඛයට. හරි උතර ද්වේෂය ලෝභය දෙකක් තියෙනවා දැන් උතකොට. ඒ කියන්නේ කායද්වාරික අරමුණ අපි ද්වේෂ වීතියක් දුවලා තියෙන ජවන අවස්ථාවේදී ද්වේෂෙන් අරන් තියනවා ඒ කායද්වාරික අරමුණ පේන් එක. හරි ඇතැම් තැන්වල ලෝභයෙන් උතකොට අරගෙන තියෙනවා. උතකොට බලන්න අපේ භාවනාවට කෝස්ලි යෝක ගත්තොත් භාවනාවට කොහොමද උත්තර ඒක පලිබෝධ වෙන්නේ කියන එක. Although අපි ටික but you're on a great journey. Hemala, I must tell you, you're keeping your on track. ටිකක් මේකත් එකතු කරගන්න, ටික. හරි. නිකන් අර තේක සීනි අඩු කර සීනි නැතුව බොන්න තේක සීනි නැතුව බොන්න හුරු වෙනවා වගේ. ටික අඩු කරලා සීනි නැති තේ බොන්න හුරු වෙනවා වගේ කතාව. ඔතුර අපි වේදනාවත් එක්ක හෝ යම් කිසි විදිහකට ඔතකොට තමයි අර සංස්කාරය කෙරෙහි උපේක්ෂාවක් ඇති වෙන්නේ.
හරි සංස්කාර ධර්මයන් කෙරෙහි උපේක්ෂා. උතර පේන එකක් ආවත් එකයි මේ සෝබන මේ මොනවද කියන්නේ සැපයක්. සැප සංඛාරයක් එතන හටගත්තත් එකයි. හරි ඒ මට්ටමට යෝගිය ස්ටේබල්. ඒ මට්ටමට අර පොල් ගහක් වගේ පොඩි පොඩි හුලං වලට එතන නැමින්නේ නැහැ. හොඳට මනස පීඩනවා. ඔතකොට ඒක පීඩන ස්වභාවයෙන් මෙවැනි අවස්ථාවල් හරිම වැදගත්. The dukkha that we experience is so important because අර සෝබන කතාවේ සැප සෝමනස්ස කතාවේදී ඒ සෝමනස්ස ගති ටික අල්ලගන්න මොකද කුසලයේ කියන්නේ සියුම් දෙයක්නේ. අර බරගතිය නැහැ. උතෝට අකුසලයේ එන්නට අර බරගතිය හොඳට අපිට අල්ල ගන්න පුළුවන්. එතනින් තව අර නෛෂ්ක්‍රම්‍ය ගැන ඉගෙන ගන්න. ඔතකොට අර සෝබන කියන්නේ ලස්සන චිත්තයන්. ඔතකොට එවැනි ජවන ඒව ටිකට අර අපිට අවශ්‍ය ස්කිල් සෙට් එක මේ අකුසල් හරහා අපි හදා ගන්නවා එතකොට. උතර ද්වේෂය හටගත්තම ලෝභය හටගත්තම යෝගියාට හොඳට මේක අර අපහසු ගතියක් එනවා නේද? ලෝභය ද්වේෂය කාම අර අපහසු ගතිය හොඳට දැනෙනවා. හෘද ස්පන්දන වැඩි වෙනවා එකපාරටම blood flow temperature increase මෙව පටවි ගතිය stiffness ඒක ලස්සනට දැනෙනවා විශේෂයෙන්ම ධාතු මනසිකාරය කරනකොට ලස්සනට දැනෙනවා ඒක. ඔතකොට ඕවත් අපි සයින් එක ඒක උතන තමයි අපි දකින්නේ ප්‍රඥාවේ වැඩ කිරීම එතන. දැන් ප්‍රඥාව එතන ප්‍රඥාවක් නැති ඥාන විප්‍රයුත සිතක් කියන අවස්ථාවේ ද සිත විල් සතියනේ තියෙන්නේ. ඔතකොට සතියෙන් මේක කන්ටිනියු කරන්න උත්සාහවත් වෙනව මොනවා වුණත්. ඒ වුණාට ප්‍රඥාව එතන වැඩ කරන බෙනිෆිට් එක තමයි මේක අර විශ්ලේෂණය කරලා කඩලා බෙදලා අපිට මේකේ යථාර්ථ තේරුම් ගන්න අර අවශ්‍යතාවය ඒ සපෝට් එක ඒ ප්‍රඥාවෙන් එනවා. එදාට right. ඔතකොට ටික ටික අර ලේබල් කරන එක අපි පොඩ්ඩක් ඕක දැකලා හොඳට දැකලා අපි ටික ටික බලමු අර ලේබල් එක ගහන ඒ තැනට යන්නේ නැතුව කොහොමද අර වර්තමාන එක්ස්පීරියන්ස් එකෙත් එක්කම ඉන්නේ කියන එක. present moment. මොකද මේ present moment එකට සම්පූර්ණ වැටෙන්න ප්‍රඥාව ගොඩාක් උපකාරී වෙනවා. ධර්ම දැනුම ධර්ම ඥානයත් හොඳට ගොඩාක් උපකාරී වෙනවා. හා හරි මේ මාලේ So thank you. මේ තව කවුද? කේශරි නෙමෙයි. කෝෂලේ. Would you like to go? පොන්තේ මම ගොඩක්ම ඔබ්සර්ව් කරේ ධාතු හතර ගොඩාක් හොඳටම ඔබ්සර්ව් කරා මුළු බොඩි එකේම හැම කොටසකම හැම ධාතුවක්ම වෙන වෙනම ඊට පස්සේ අර කොහීසිව් එක එනකොට මුළු බොඩි එකේම එකකට එකක් කොහොමද අනිකට සපෝට් කරන්නේ ඒක කොහොමද එකට තියෙන්නේ කියන එකට අවධානය යොමු කරා මිසක් මේ වෙන කිසිම සංඥාවක් ආවෙම නැහැ. හරි. ඒ කියන්නේ ඒ ඔක්කොම ඉවරයි කියලා බලුවා හැම එකම. ඒ අරෙන්න වෙන කිසිම දෙයකට හිත ගියේ නැහැ. ඒකම හිටියා. එතන හිටියා. Okay. එතන අර ඉවරයි කියලා බැලුවේ මේ එතන සංස්කාරයෝ ආපහු අර හේමාල්ට කියපු කතාව වාටත් එතන ඒක අදාළ වෙනවද? right. ඔතකොට අර ඉවරයි කියන ඒ කතාව එතන වැදගත්. ඒත් ඒක ආපහු ඉවරයි වෙන්නේ එන්නේ උපාදිතටි භංගයේ. හරි. උපාදිතටි භංගයේ. ඔතකොට දැන් ඔය උපාදිතටි භංග ගැන කතා කරනකොට කෝෂලී at all right all of you එතන උපාදිතටි භංග කියලා අපි කතා කරනකොට දැන් අපි දන්නවා මේ ධර්මයේ තුල අපි ඉගෙනගෙන තිනවා ඇත්තවල් වර්ග දෙකක් මූලික වශයෙන් සම්මුති සත්‍ය සහ පරමාර්ථ සත්‍ය නේද? එතකොට දැන් මේ යම්කිසි විදියකට දැන් අපේ හිතේ ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ බෞද්ධ වුණාට පස්සේ කියන්නේ මේ අපේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එකේ තියෙන ලේබල් එක නෙමෙයි හරියට අපි ධර්මයේ මාර්ගයට වැටලා විදර්ශනාවක් කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ අපිට ගුරුවරු උගන්වලා තියෙනවනේ මෙතන සත්‍යවන් දෙකක් තියෙනවා මේ සම්මුති සත්‍ය කියන්නේ ඇත්තක් නෙමෙයි මේ සම්මුති සත්‍ය කියන්නේ නාම ප්‍රඥප්ති කියලා කියන සම්මුති සත්‍ය අපි විශ්ලේෂණය කරන්නේ ප්‍රඥප්ති හරහානේ අර්ථ ප්‍රඥප්ති සහ නාම ප්‍රඥප්ති
අර්ථ ප්‍රඥප්ති කියලා කිව්වම මේ අර්ථ ප්‍රඥප්ති කියලා කිව්වම අපි යම්කිසි දේවල් ද්‍රව්‍යයන් තුල තියෙන ඒ අර්ථයේ උඩ අපි ඇත්තක් හදාගන්නවා. එතන සම්මුති සත්‍ය වෙනවා. හරි. එතකොට දැන් වතුර කියලා කිව්වම අපි දකින වතුරය අර්ථ ප්‍රඥප්තියක්. හරි. එතකොට අපි අනිත් පැත්තෙන් දන්නවා පරමාර්ථ වශයෙන් මේ කතා කරන ආපෝ ධාතුව කියන්නේ ඒ සම්මුතිය නෙමෙයි කියන එක. හරි. එතකොට අපි මේ සම්මුතිය තුල මේ හිර වෙලා ඉන්න ගතිය අපිට හොඳට තේරිලා තියෙනවා ඇතැම් අවස්ථාවල් බොහෝ අවස්ථාවල් වල නේද? දිනපතා අපි කරන කියන දේවල් දුක සතුට කියන ඒ අත්දැකීම් උඩ මේ අපිට අමාරු වෙලා තියෙනවා හෝ අමාරු වෙනවා මේ සම්මුති සත්‍ය කියන දේ ඇත්තක් නෙමෙයි කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ ඔය ප්‍රශ්නෙත් බොහෝ වෙලාවට මනසට එන්න පුළුවන්. මොකද the experience is so intensive, isn't it? The experience is so intensive and the experience is so live, right? එතකොට මෙතන විදර්ශනා කරන කෙනාට ඒ විදර්ශනාවේ ඉන්නට විදර්ශනාවේ යම්කිසි ගැඹුරකට යනොට අපිට තේරෙනවා මේ මොහොතක් පාසා චිත්තසංතානයේ තුල ඒ හටගන්න ඒ මනස අපි දකිනවා රූපස්කන්ධය අපි දකිනවා. එතකොට මේ මනස සහ රූපස්කන්ධයේ විශේෂයෙන්ම අර ප්‍රීති සුඛ හටගන්න අවස්ථාවල් වල හෝ කය නැති වෙන අවස්ථාවල් වල ආනාපාන සතිය මුල් කොටස් වල කය නැති වෙනවනේ නේද? පළවෙනි කොටස් 4 සම්පූර්ණ කරනකොට කය නැති වෙලා යන අවස්ථාව. දැන් ඔව්වගේ අත්දැකීම් වල ඔතකොට එකපාරටම අපිට අත්දැකීමක් තියෙන්න පුළුවන් ඇඟ පුරාම we are experiencing profound amount of pain and suffering. එකපාරට මේක අත්හැරලා දැම්මම එකපාරට මේ සියල්ලම නැති වෙලා යනවා. එතකොට these things really gives us අර ඉස්සර අපිට ඇති වුණ ප්‍රශ්නවල් වලට යම් කිසි මට්ටමින් උත්තරයක් දෙනවා වගේ ඒ අත්දැකීම් ටික අපේ ජීවිතේ අපේ විදර්ශනා භාවනාව හරහා හෙව්ව ටික හටගත්තා. එතකොට අපිට යම් කිසි දැන් ක්වෙස්චන් මාක් එකක් එනවා. තාම සම්පූර්ණ දැකලා නැහැ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මේ මේ සම්මුතිය තාම හරි පරමාර්ථය කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒ සම්මුතිය තාම ක්වෙස්චන් මාක් එකක්. right අර සම්මුතියක් කියන දේ නැහැ කියන අපිට අඬු පොළවේ ගාලා අපිට කියන්න පුළුවන් මට්ටමට කොන්ෆිඩන්ස් එකක් ඉන්නේ රහත් වුණා. රයිට් එතකොටනේ මේ අනාත්ම ભેදය හොඳටම අපි දකින්නේ. ඒත් එන්නේ ඒක බලන්න පේන්න පටන් ගන්නවා සෝවාන් මේ මාර්ගයේ තව ඉස්සරහට යන සෝවාන් කෙරෙහි ඒ කියන්නේ සෝවාන් මාර්ගයේ පැත්තට යනකොටම අපිට මේක ටික ටික දැනෙන්න තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය කලාප ભેද කරන තැන්වල නෙමෙයි එතකොට රූප කලාප වෙන්න පෙවුනම මනස වෙන් කරලා අපිට දැක්කම කියනවා දිට්ඨි විසුද්ධිය පළවෙනි රූප කලාපයේ දැක් අවස්ථාවේදී දිට්ඨි විසුද්ධිය සම්පූර්ණ වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් යම්කිසි affirm කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ සම්මුති ලෝකයක් තියෙනවා, පරමාර්ථ ලෝකයක් තියෙනවා. පරමාර්ථ ලෝකේ මේ තමයි අර කඩන්න බැරි, ભેද කරන්න බැරි ඒ ගතිය තියෙන්නේ කියන එක අපිට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකයි එතන කියන්නේ දිට්ඨි විසුද්ධිය සම්පූර්ණ වෙලා කියලා. චිත්ත විසුද්ධිය සම්පූර්ණ වෙලා දිට්ඨි විසුද්ධිය පටන් ගන්නවා. චිත්ත විසුද්ධිය සම්පූර්ණ වෙලා දිට්ඨි විසුද්ධිය පටන් ගන්නවා. හරි. එතකොට දැන් මෙන්න මේක දිහා අපි බැලුවම දැන් මේ අවස්ථාවේ වුණත් you're looking at a computer or a phone screen and listening to me as I am doing the same over here from Colchester. At this time, the liveness of this environment that we live in, right? මේ ප්‍රඥප්තියනේ අපිට මේ පේන්නේ. දැන් මගේ ඉස්සර කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා, බිත්තියක් තියෙනවා, ලයිට් එකක් තියෙනවා, මේ කාමරේ බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒව ටික ඔක්කොම මේ තියෙනවා. එතකොට this is all live. ඇස හරවන්න මේක it's live. There is no lagging, right? There is no lagging, right? It's live. එතකොට මෙන්න මේකනේ ප්‍රඥප්තිය මේ විඳමින් තමයි මේ සම්මුති ලෝකේ විඳමින් තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. එතකොට සම්මුති ලෝකේ ප්‍රඥප්ති උඩ තමයි මේ වචන උච්චාරණයද මේ වෙලාවේ වචන උච්චාරණ උඩ අපි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ.
උතර මේ සියල්ලම දැන් අපිට පේන්නේ මේ සියල්ලම ප්‍රඥාප්තිය මේ සම්මුති සත්‍යයක්. ඒත් මේ සම්මුති සත්‍යය තුල මෙන්න මෙතන වැඩ කරන්නේ වලිෂන් එකක් ඉස්සරහම හට ගන්නවා මගේ මනසේ මේ කතාව කියන්න ඕනේ කියලා මේ විදිහට විස්තර කරන්න ඕනේ කියලා. ඕගොල්ලෝ කියන කතාවට යම්කිසි විශ්ලේෂණයක් ඇති වෙනවා සංඛාරයක් වශයෙන්. මේ සංඛාරය පාදක කරාගෙන මගේ තව මෙතන වලිෂන්ස් ඇති වෙනවා මේව කියන්න ඕනේ මේව කියන්න ඕනේ මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා එවැනි මනෝද්වාරික සහ පංචද්වාර වීති උඩ තමයි මෙන්න මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ලයිව් වෙන්නේ. හරි ලයිව් වෙන්නේ. ඔය චිත්ත වීති කතාව හරිම වැදගත් මේකට. මොකද අපිට තේරෙනවා හෝ අපිට දැන් භාවනාවෙන් ටික අපිට මේක පැහැදිලි වෙන්න පටන් ගන්නවා මොනවද එක වීතියක් දිව්වට පස්සේ මේ වීතියට පස්සේ මනෝද්වාරක වීතියක් දුවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අරමුණක් හටගත්තට පස්සේ දැන් අරමුණ පංචද්වාරය තුල හට අරගෙන. මේ හටගත්ත මේ අරමුණ මනෝද්වාරයෙන් ගන්නට මනෝද්වාරය මේක ගන්නෙ කොහොමද? දැන් මේ චක්කු දැන් කියමු මේ කායද්වාරක වීතියකට කලින් චක්කුද්වාරක වීතියක් උද්දිව්වා. right. ඔතකොට මේ කායද්වාරයට පස්සේ හටගන්න මනෝද්වාර වීතිය තියෙනවනේ. ඒ මනෝද්වාරක වීතිය අරමුණු කරන්නේ කයයි අරමුණ. කයේ අරමුණ සහ පස්සේ කයේ අරමුණද චක්කු වීතිය අරමුණ දෙක එකට අරමුණු කරනවා. ඒකනේ අත්දැකීම. ඒකට තමයි අපි අත්දැකීම කියලා කියන්නේ. That is the experience. Right? That's the experience of the moment. This liveness is created because the mind takes as object the maturity, the maturation. Then, for example, the මේ අවස්ථාවේ මට අඹ සුවඳක් ආවොත්, right? අඹත් එක්ක අපි කියමු චීස් වගේ සුවඳක් ආවොත් එක පාටම මේ චීස් කේක් එකක් කවුරු හරි හදනවද? right? right? නැත්තම් isn't it so? isn't it so? ඔතකොට අර හොයන්නේ අර සංස්කාරූඩ දැන් මේ අර චීස් කේක් එක හරි යම්කිසි දෙයක් ඒ සුවඳ අනුව මම හොයන්නේ අර සංස්කාරයට වැටුනේ අර සෙන්ස් එක. ඒත් මනෝද්වාරයේ මේක ගන්නේ අර එකතුවක් වශයෙන් පස්සේ. එකතුවක් වශයෙන්. උතකොට කායද්වාරික අරමුණද චක්කුද්වාර වීති අරමුණද සෝතද්වාර වීති අරමුණද ගානද්වාර වීති අරමුණද ඒ පංචද්වාරයේ සියලු අරමුණුද ඒ අරමුණට පස්සේ මම මොකක් හරි හිතුවාද එන්න ඒකත් අරමුණු කරනවා මනෝද්වාර. ඔතකොට මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ලයිව් එක ගොඩක් one big lump of experience is that ඔතකොට දැන් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියමු දැන් මෙතන ඉන්නකොට කවුරු මං ජොයිනින් ගෙදර මිනිස්සයා සින්දුවක් හරි මොකක් හරි එකක් දානවා. ඔතකොට දැන් ඒ සින්දුව දැන් මගේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් ලම්ප් එකට එකතු වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී. right? ඒත් දැන් මෙන්න මේක ඔක්කොම දැන් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා ඔතකොට මම වර්තමාන මොහොත කියලා අපි කතා කරනකොට ඔතකොට අපි කතා කරන්නේ ඇත්තටම වර්තමාන අරමුණක් දැන් නැත්තම් අර ලෝභයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන්, අලෝභයෙන්, අද්වේෂයෙන්, අමෝහය විවිධාකාර අවස්ථාවල් වල විවිධාකාර මූලික ධර්මයන්ගේ අනුසාරයෙන් මනසට වැටුණු ඡායාවක්ද? ඡායාවක්. ඒ ඡායාව තමයි ප්‍රඥාප්තිය. ඔතකොට අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා කියනවා පැරණි අතීත ස්වාමීන් වහන්සේලා කියනවා මේ ප්‍රඥප්තිය උත්පාද ටිටි භංගයක් නැහැ කියන එක. ප්‍රඥප්ති වල උත්පාද ටිටි භංගයක් නැහැ. දැන් ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕගොල්ලෝගේ බිත්තිය right නැත්තම් ඒ වගේ දැන් මෙතන උත්පාදය කොයින්ද මේක අල්ලගන්නේ? Isn't it everyone? It seems like a continuous flow. උත්පාදේ කොයින්ද අල්ලගන්නේ? එතන පඤ්ඤප්තිය උඩ හිටියොත් උපාද පින ඒ පරමාර්ථ ගතියට ගියාම පරමාර්ථ ධර්මයේ කෙරෙහි මනස යොමු කරාම දැන් මේකට අපිට කියන්න පුළුවන් චිත්ත වීති කතාව අපිට දැන් මේකේ පටන් ගැනීමක් බලන්න පුළුවන්. ප්‍රඥප්තිය තුල පටන් ගැනීමක් බලන්න බෑ. පරමාර්ථය හරහා පටන් ගන්නක් පේන. ප්‍රඥප්තියේ මෙන්න මේකට තියෙන මේකේ තියෙන කම්පෝනන්ට්ස් එක අර ප්‍රඥප්ති ඡායාව හරහා දැනෙන හින්දා ඒකේ තුල උපාටිටි භංගයක් නැහැ කියලා කියනවා. මොකද ඒක ඇත්තටම නැති දෙයක්. තියෙන දෙයක් නෙමෙයි නැති දෙයක්.
මනසේ තියෙන ඒ ගති, මනසේ තියෙන ප්‍රඥප්ති, මනසේ තියෙන conditions උඩ මේ ගතිය මට තේරෙනවා. මේ ගතිය මම වින්දනය කරනවා. හරි. මේ ගතිය මම වින්දනය කරනවා. මේ ගතිය මට තේරෙනවා. එතකොට තමන්ගේ ජීවිතේ තමන් විඳින අත්දැකීම් ඔක්කොම මේ ගණයට දාන්න පුළුවන් මේ ප්‍රඥප්ති ගතියට. if and we know now ධර්මයේ දන්න හින්දා දැන් අපි දන්නවා කොහොමද if your experience at the present moment is something of heart aching pain, it is because there is dosa there. දෝෂ මූලික ජවන දුවල තියෙන මෙතන. ලෝභ මූල ජවන දුවල තියෙනවා. එතකොට දැන් අර දුක්ඛ සත්‍යයේ කියන කතා ටික අප්පියේහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ පිහෙහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ පංච උපාදානස්කන්ධ ඒ කතා ටික ඔක්කොම දැන් එනවා. කොහොමද දුක එන්නේ? දුක එන්නේ කොහොමද? අර ප්‍රඥාප්තිය හෝ ඒ යථාර්ථය දැක්කේ නැහැ. ප්‍රඥාප්තිය උඩ තව සංස්කාරය හදනවා. තව සංස්කාරය හදනවා. එතන එතකොට භාවනා යෝගියා දැන් යම්කිසි දැන් මනසේ තුල ඒ ප්‍රඥාප්තියේ ඡායාවක් වැදෙන අවස්ථාවේදී ඡායාවක් වැඩ කරන උතුර අර පේන්නේ යම්කිසි මට්ටමකට ඡායාවක්. it's like a shadow that befalls the mind, right? හිතන්න අර it is like for example අර they do theater dramas with the light. අර light එකක් දාලා පිටිපස්සෙන් they do the theater dramas with the hands where they make the එහෙම කරනව නේද? හරි. එතකොට there are very now these are simple ones but there are very complicated animals and figures that they make sometimes with one or two or multiple people doing the show. හරි. එතකොට දැන් බිත්තියට වැටෙන ඡායාවක් තියෙනවනේ. shadow එකක් which is the show itself. එතකොට ඒ show එක හැදිලා තින්නේ එක අතකින් නෙමෙයි අත් ගොඩකින් උතුකට. component ඔය අපිට පේන්නේ අර one dimensional අර figure එක. just that figure. ඒක මේ අවස්ථාවේ වුණත් ඒක අපිට හොඳට පේනවා. මෙතන මං බිත්තිය දිහා බැලුවම දැන් මේ ඉන්න කාමරේ දිහා බැලුවම මේ සලායතන ద్వාරයන් සියල්ලකින්ම උපකාරයෙන් තමයි මම මේ කාමරේ එක්ස්පීරියන්ස් කරන්නේ. මං ඇස් මට පේන්නේ නැත්තම් මං ගොළුයි නම් we know that those sensory defects affects our experience of this room. උතර අන්ධ කෙනෙක් මේ කාමරේ ඇතුළට මං අන්ධයි නම් මම මේ කාමරේ අත ගගා මෙන්න මේ දේවල් මේ කාමරේ මට මනසේ ගෝචර වෙලා තියෙන වෙනම විදියකට. වෙන කෙනෙක් full ඔක්කොම senses තියෙන නැත්තම් අන්ධ නැති ඒත් ගොළු නැත්තම් බිහිරි පුද්ගලෙක් මේ කාමරය ඇතුළට experience එක වෙනස්. ඒක අර shadow එක වැටෙනවා වගේ එතන. එතකොට මේ තියෙන මෙතන හටගන්න යම්කිසි සංස්කාරයක් තියෙනවා නම් භාවනා කරන අවස්ථාවේදී එවැනි සංස්කාරයන් මනසට බලපානවා නම් එවැනි ප්‍රඥාප්ති මෙන්න මේ ධර්මයේ ඒකට පොඩ්ඩක් දාලා බලන්න. එහෙම හොඳට ඔබ වහන්සේ කියනකොට යම් සංස්කාරයක් කියනකොට දැන් එතන ප්‍රශ්න දෙක තුනක්ම ආවා. දැන් මේ මුළු බොඩි එකේම තේජෝ ධාතුව එතකොට ආපෝ පඨවි ඔය ටික ඔක්කොම එක්ස්පීරියන්ස් කරද්දී දැන් ආපෝ කියනකොට නැත්තම් තේජෝ ධාතුව කියලා කියනකොට තේජෝ කියලා අඳුර ගන්නකොට එතන තියෙන්නේ නාම ප්‍රඥප්තියක් නේ. එතකොට ඔබ වහන්සේ කියන්නේ ඒ නාම ප්‍රඥප්තියෙන් එහාට ගිහිල්ලා මේක මං එක්ස්පීරියන්ස් කරපු එතන පේන් එක පැත්තෙන් ගත්තොත් දැන් තේජෝ ධාතුව දැක්කොත් එතන පේන් එක පැත්තෙන් එතකොට ඒක කාය ප්‍රඥප්තිය. ඔව්. කාය ප්‍රඥප්ති. You're using the word ප්‍රඥා. No, sorry. කාය විඤ්ඤාණ. කාය විඤ්ඤාණ සමාවෙන්න. කාය විඤ්ඤාණ. අපිට ඕනෑම පොට්ටබ්බා රම්මණයක් දකින පිරිසුදුම තැන තමයි closest to the inception of the arising of the object causally. කොට එතන තමයි purest form එක තියෙන්නේ. හරි. දැන් කීමු කය රිදෙනවා. හරි කීමු
කොයිද රිදෙන්නේ? ධනිස් දෙක රිදෙනවා. හරි ධනිස් දෙක රිදෙනවා. ධනිස් දෙක රිදෙනකොට මේකට අපි දාගන්නවා දැන් යම් කිසි විදිහකට ආතරයිටිස්. did I take my pills? අද pills ටික ගත්තද? ඔතර වෙන වෙන defects තියෙනවා නම්. ඔතකොට you get the story. Yeah. You get what we mean. ඔතකොට අර කතාව, the story, the ප්‍රඥප්තිය අර සම්මුති කතාව හැදෙන්නේ නැහැ. ඔතකොට මේ කතාවෙන් ඈත් වෙලා මේ වර්තමාන මොහොතේ තියෙන ඇත්ත conditions ටික එතන බලන එක. හරි. එතකොට එහෙමයි සර්. ඔබ වහන්සේ. Yeah. කියන්න කෝෂන්. එතකොට ආමතුනේ ඒ දැන් qualities ඒ ටික බලනකොට qualities හරි ඒ ධාතු ටික බලනකොට දැන් අර කතාව නැති වෙලානේ. හරි. එතනින් ඔබ වහන්සේ කියපු විදිහට දැන් මේ එතනින් පරමත්ත එහෙම කතාවක් තියෙනවා. හරි. නැත්නම් ඒක පේන් එකක් විදිහට ගන්නවද? හරි. මේක නිකන් අපේ it comes very close to the ඉන්ද්‍රිය භාවනා. එහෙම. දැන් ඉන්ද්‍රිය භාවනාවේ යම්කිසි සලායතන ద్వාරයන් වල යම්කිසි අරමුණක් හටගත්තාම ඉන්ද්‍රිය භාවනාව කියන්නේ මොනවද? එතන තියෙන conditions. එතන යම්කිසි ධර්මයක් තියෙනවා නම් ඒ ධර්මයේ පවතින conditions උඩ කියන එක. මේක impermanent කියන ගතිය. එතකොට in conditions එකක් නෙමෙයි බොහෝ conditions, many conditions gives way. එතකොට මේක අර ඉන්ද්‍රිය භාවනාවට එතකොට එතනට එනවා අර ඉන්ද්‍රිය භාවනාව අපි කරන ඒ ක්‍රමය. ඒ අවස්ථාවේදී. ඒත් අපි මේකට උතුරු ඉන්ද්‍රිය භාවනාවක් කියලා අපි කියන්නේ අපි කරන භාවනාවෙම අපි continue වෙනවා. right continue වෙනවා. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී ඉන්ද්‍රිය භාවනාව වගේම ඒ අවස්ථාවේ මෙන්න මෙතන ධර්මය අපි පාවිච්චි කරන අර වර්තමාන මොහොතේ යම්කිසි ප්‍රඥප්තියක් හෝ සම්මුති කතාවක් එතන තියෙනවා නම් ඒකේ හරහා අර පරමාර්ථයට ලං වෙන්න. පරමාර්ථයට ලං වෙනවා. උතර පරමාර්ථයට එතන ලං වෙනවා කියලා කියන්නේ එන්නේ එතන අර අත්හැරීමක් කියන දෙයක් වර්ධනය වෙනවා කියන එක. උතර මේක අර අත්හැරීම වර්ධනය කරා ගැනීමට අත්හරින්න තමයි අපි අර සම්මුති ලෝකෙන් ප්‍රඥප්ති ලෝකෙන් අර පරමාර්ථ ලෝකයට ළඟා වෙන්නේ. එතකොට ඒක මේ අත්හැරීමේ කෘත්‍යයට මේක බොහෝ උපකාර වෙන ඒ ධර්ම කරුණක් එතන. නේද? Yeah. To see that පරමාර්ථය. ඒ පරමාර්ථය කෙරෙහි යෑමට. උතර මේ අවස්ථාවේදී ඒක අර පරමාර්ථය කෙරෙහි යෑමට කියන කතාවට වඩා අපි කියන්නේ යථාර්ථය. යථාර්ථ කියන වචනේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ මොහොතේම ඉඳීම මේ මොහොතේ තුලින්ම යථාර්ථය දැකීම. මොකද past කියලා දෙයක්වත් නැහැ. future කියලා දෙයක්වත් නැහැ. තියෙන්නේ මේ අවස්ථාවේ තියෙන්නේ present එක විතරයි. හරි අපි past කියලා කතාවක් අපි කතා කරනවා. අපි කතා කරන්නේ පංචස්කන්ධයේ අතීත අවස්ථාවක පංචස්කන්ධේ පැවතු ආකාරය. right පැවතු ආකාරය the way the body or the mind continued over its conditions of that moment. The mind will anyways continue. But what are the conditions that affected that mind at that moment? එතකොට අර පංචස්කන්ධයක් විතරයි past එකේ තියෙන්නේ. උතර මේ වර්තමාන මොහොතේ ඒ පංචස්කන්ධයක් නැහැ. තියෙන්නේ වර්තමාන පංචස්කන්ධය විතරයි. එතකොට ඒ වර්තමාන පංචස්කන්ධයේ කෙරෙහි යන්න බෑ සම්මුති ලෝකේ ප්‍රඥප්ති උඩ ඇලිලා ඉන්නවා. එතකොට අර කතාවේ එනවනම් යෝගියාගේ හිතට යම්කිසි අවස්ථාවක් දැන් හිතමු ඊළඟ කාමරේ සද්දයක් ඇහෙනවා ඇවිදින සද්දයක් creaking of the floors cooking something of that sort. ඔතර කතාව වෙන්නේ මොනවද? කතාව සමහරට කතාව අපිට පේන්නේ නැහැ කතාවේ result එක තමයි එන්නේ. හරි තරහා නේද? තරහා why can't everyone be, why doesn't anyone support me in this household, ඔය කතා ටික ඉතින් මනසේ උතුරට හැදෙනවා. උතුරේ මනසේ කතාව හැදෙන ගමන්ම දැනගන්නවා යෝගියා මේක අර ඉන්න ඕන තැනට වඩා ගියා. Now you're in the future. Now you're in the present but not with the object at hand. කිලේසෙ ඉඩ දුන්නා කියන ඒ දේ වැටෙනවා එතන.
ඔතකොට දැන් අපි ඒ අරමුණත් එක්ක ඒ අරමුණ නැති කරන්නත් උත්සාහවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ අරමුණ තව වැඩි කරගන්නත් උත්සාහ එතන ඔබ්සර්වේෂන් එකේම ප්‍රඥාව වැඩ කරන්න පටන් ගත්තම ඒ ඔබ්ජෙක්ට් ඒ යථාර්ථයේ පැහැදිලි වෙනවා යෝගියාට. හරි. ඔතන යෝගියා ඒක පිටිපස්සේ යන්නෙත් නැහැ. අර උහින එක අහගෙන ඉන්නෙත් නැහැ යෝගියා. ඒ යෝගියා යථාර්ථය උතුර යථාර්ථයේ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. So even if the cooking is no longer there, the sound of the cooking or the sound of the creaking of the floors is no longer there, right? With whatever objects මේ අර initial object එක අපි දාගන්නවා to the path. What is the path? මොන සංස්කාරය හටගත්තා මේ ඔක්කොම සංස්කාරයනේ එතකොට අර උයින ශබ්දේ සංස්කාරයක් ඇවිදින ශබ්දේ සංඛාරයක් කවුරුේ කහින ශබ්දයක් සංඛාර ඒ සියලු සංස්කාරක ඒ ධර්මයන් they are conditioned, right? They are conditioned, they are impermanent. ඔතකොට ඒ දාන when we put our minds into that flow, every සංඛාර that arises ටික අර label එක කතාව හදන්නේ නැතුව proliferation තණ්හා දිටිමාන උතන වැඩ කරන ප්‍රපංච. උතන ප්‍රපංචය. අපි මේ කතා කරේ ප්‍රපංචයෙන් කරන කෘත්‍යය. ප්‍රපංචය එතන තණ්හා දිටිමානය එතන අඩු කරලා නැති කරලා එන්න බලනවා අපි අර raw experience කියන අවස්ථාවට. Right? But I believe, hey Mali, with what you shared, Kaushali, with what you shared as well, you all are in that, in that process of purifying that sense of drawing away from the Sammuti into the Paramatma, right? Anuma, can we hear from you? Thank you so much. Yes, Bante. Thank you very much, Bante. My experience was, Bante, it was, I followed your guided follow Kirua, and I was able to settle maybe vichare in Langata Bante, focus Kiruna, හොඳට focus කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම ගියා and you moved on to ධාතු මනසිකාර, which I never expected. මොකද මම හැම වෙලෙම කරන්නේ මම ගිය සැරේ කිව්වේ මම ආනාපානක කරලා ඊට පස්සේ නවත්තලා වෙන පරයන්කේ කෙනෙක් කරන්නේ. So this was a good experience for me. Thank you very much for that, Bante. Then මට ධාතු මනසිකාර වලට එනකොට Bante, not that I'm paying attention, but it's just like I'm expecting some guest. Fire එක heat එක මම I think මම බොහොම ඒක පොඩි බයක්ද ගන්න නැහැ. heat එක මේ prominent way කියන එක මට heat වෙනවා. අද නෙමෙයි. This I was practicing it while I was practicing on the other day. ඔක මට ආවා. එතකොට Bante, last time you gave me how to reduce it and how to get over of it, right? හැබැයි එච්චර දුරට මට යන්න වුණේ නැහැ. I think I was able to get rid of it. It is අර කියන්නේ අර burn වෙනකම් ඉන්න උනේ නැහැ Bante. එතකොට ඒක වුණේ Bante, I thought I shouldn't pay attention to it in the first place, which means I have to focus on my object, right? Okay. එතකොට Bante, එතෙන්දී when I focus my on the object, මට experience එක ආවේ එතෙන්දී එනවනේ coldness නිකම් එනවනේ හුස්මේ. මම හිතන්නේ ඒක මට ප්‍රයෝජනවත් වුණා අර heat එක කියන එක එහෙමම නැති වෙලාම ගියා Bante. හැබැයි චුට්ටක් එනවා තාමත්. Even today I got, but I don't know, it goes away. මම දැන් මම දන්නේ නැතුව ඒක. That's wonderful. ඔතන වර්තමාන මොහොතේ එතන ඉන්නොත් වර්තමාන මොහොතේ කොහොමත් ඉන්නොත් අපි ඔක්කොමලාට එතන හොඳ sign post එකක්. If a lot of the dhammas, ඒ කියන්නේ අපේ චිත්තසංතානය තුළ මේ හටගන්න අරමුණු ඉබේම අර ලීසින් පැවතී නැති වෙන්නේ නැත්තම්. හරි. නැත්තම් ඔතකොට දන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි යම් sensations එක හිර වෙලා ඉන්නවා. හිර වෙලා කියන්නේ we take it forward. ඒක බලාගෙනම ඉන්නවා. හරි. We take it forward. We wonder what is on, where has it gone, ඒ වගේ දේවල්. ඔතකොට ඕක සයින් එකක් කරා ගන්න වර්තමාන මොහොතේදී ඉන්නේ කියන එකට. නේද? එතන වර්තමාන මොහොතට ඒක තමයි. වර්තමාන මොහොතට ආවම මේ එතන තියෙන මේ සංස්කාරක ධර්මයන් උපාදිටි භංග. අපි දන්නවා රූප සංස්කාරයක් වුණොත්
චිත්තක්ෂණ 17යි මනෝ සංස්කාරයක් වුණොත් එක චිත්තක්ෂණයයි. එතකොට මොන රංගනේ මොන කතාව වුණත් මනසේ කතාවක් නම් එක මයින්ඩ් මූවමන්ට් එකයි. Yes. අර ජවන අවස්ථාවේ ජවන අවස්ථා 7ක් තියෙනවනේ. හරි Oh, ජවන okay. අවස්ථා 7ක්. ජවන අවස්ථා 7ක් කියන්නේ ඒ අවස්ථාවේ මේ ඒක වැඩිපුර දැනෙනවා එතන. Mhm. අර මනස අරමුණත් එක්ක ඉන්න එක වැඩිපුර අපිට ඒ කොටස දැනෙන ජවන 7. මොකද 7ක් එකම චිත්තේ දුවන්නේ 7 සැරයක්. So the Javana moment is more prevalent, more visible Prominent. to observe. ජවන අවස්ථාව. Okay. හරි. ඒ ජවන අවස්ථාවෙන් තමයි අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේක කුසල මනසක්ද අකුසල් මනසද ප්‍රඥාව වැඩ කරනවද නැද්ද? ඥාන විප්‍රයුක්ත සම්ප්‍රයුක්තද සසංකාරිකද අසංකාරිකද ඕ වගේ දේවල් ඉතින් අවශ්‍ය වෙලාවට අපිට ඒ දකින්න පුළුවන් අර ජවන 7ක් තියෙන හින්දා. attention එක. Yeah, Bhante. හරි. attention එක. එතකොට පුළුවන් තරම් දැන් අර process එකේ නිතර මේ gross අරමුණු නෙමෙයිනොට දැනගන්න ඉන්න එතන සමහරට සතිය ලැප්ස් වෙලා ඇති. Mhm. පොඩ්ඩක් ඒකත් බලන්න. ඔක්කොමලා. right. මොකද the flow of objects when the mind is in a state of samadhi is quite smooth. සතිය හොඳට ඒ කියන්නේ සතිය හරියට බැලන්ස් කරලා එතකොට දැන් අර වගේ අවස්ථාවල් වල අපිට මේ සතිය බැලන්ස් කරන්නද ප්‍රඥාව බැලන්ස් කරගන්නද අර අපේ ඉන්ද්‍රියන් ටික බැලන්ස් කරගෙන අපි ඉස්සරහට යනවා. අවශ්‍ය විදියට අවශ්‍ය වෙලාවට. Yeah, Bhante. ඒක. Yeah, හරි. yeah, Bhante. හරි. මේ හරි අනෝමා. Thank right? you, Bhante. Thank you very much, Bhante. Okay. Now, any questions that anyone has? Carter, Devika, would you like to share your experiences, Devika? Bhante, Oh, earlier, actually, I was meditating earlier a lot, but subsequently, with work and all that, I couldn't spend time. But since of late, I have started. Mm. I get up early morning, like in the sense, Mm. about 6 Mm. o'clock in the morning, and then I come outside, like because Sarat sleeps till late, so I come out, and then I have started meditating now. For 1 full hour, I meditate. yeah, Now it's about a week since I've started, good. and so I'm able to stay Yeah, for 1 hour. Earlier it was 45 minutes the first day. Subsequently, I was determined to do the 1 hour, and so I do that one day, like concentrating on my breathing. That's what I've started doing. So I'm doing it good. I feel that I'm able to stay that like that and concentrate. I know how to, I realize bring it back. that and bring it back. So Himakarana Bhante. හරි කරාගෙන යන්නකෝ. I'm happy. හරි Oh, කරාගෙන යන්න. හරි අපි ඊළඟ සතියට අපව කතා කරලා බලමු. Chandra, anything that you, what are your experiences, Chandra? Bhante, I had a very nice meditation session. It was very peaceful, and I managed to see the dhatu and everything, but I experienced only the air quality Okay. very well. And my mind, I mean, I didn't feel the body much. It's all, it was very pleasant. That's all I can say. Because during the other days, I don't have much time to practice, but I continuously try to keep my mind towards the, the chetana and everything. Intention, I watch and movements and everything. And Upada Titibanga, how the things getting arising, and then after
goes away and everything is impermanent. Just like that. Only thing is, I didn't feel much pain of my body, but I had the top of my head. It's not the head as well. I don't know what it is. There was a bit of a pressure. That's all I think I can say at the moment. Yes. Oh, Chandra. ඉතින් අපි මේ දිනපතා භාවනා කරලා අපිට ඇත්තටම මේ I mean to really pull the bull by its horns මේ it is very difficult අපි දන්නවා හැමෝටම කියන්නේ it is very difficult අපි සතියට සැරයක් අපි භාවනා කරනවා නම් to it's okay for secular mindfulness or even secular mindfulness you have to meditate every single day. I know. ඉතින් ඔතකොට අපේ භාවනා කරනවා කියලා කියන්නේ ඔතකොට අපි ඉඳගෙන භාවනා කරනවා කියන එක විතරක් නෙමෙයි හිතේ තුල මේ යම්කිසි මානසිකාරයක් ධම්ම මානසිකාරයක් සතියක් පීඨවන සතියක් පීඨා ගන්න උපකාරී වෙන යම්කිසි ධර්මයක් හිතේ වඩ තමයි හැම වෙලෙම ජීවත් වෙන්නේ. ඔතකොට අපි කොච්චර කෘති ඒ කියන්නේ අපිට although we might be busy it is very important again and again මනසට මේ ධර්මය ආපව මොකද හොඳට දැනගන්න දැන් අපි මේ භාවනාවේ තණ්හා දිට්ඨිය මාන්නය දැන් අපිට පේනවනේ මෙන්න මේක දැන් සාකච්ඡා කරන ප්‍රඥාප්ති කොහොමද උතුර හටගන්නේ උතුර වීති ටික කොහොමද ප්‍රඥාප්ති ටික හැටගන්නේ ඔතකොට මේ ප්‍රඥාප්ති ඔක්කොම ඕවර්වෙල් ඒ කියන්නේ ජීවිතේ ඕවර්වෙල්මින් වෙන්නේ තණ්හාව දිට්ඨිය මාන්නය උඩ හරි තණ්හාව දිට්ඨිය මාන්නය උඩ ඔතකොට නිකන් හිතන්න දැන් යම් අපි අපේ හිතවත එක්ක කැන්සර් එකක් පිළිකාවක් වගේ දෙයක් හැදෙනවා ඔතකොට අපි දන්නවා පිළිකාවක් වගේ දෙයක් අපි හැදෙන්නේ මේ කාලවල් වල කියලා නිව කරන්න බැරි තරම් කන්ඩිෂන්ස් මේ ලෝකේ තියෙනවා අපි කන දේවල් අඳින දේවල් රෙදි හොදන්න පාවිච්චි කරන දේවල් නේද උස්ම ගන්න දේවල් වතුර බොන වතුර ඔයගේ විවිධාකාර ඒ ප්‍රතිවලින් මේ කර්ම ප්‍රතිවලින් මේ රූපකය ප්‍රතිවලින් ඔතකොට ඉන්නේ ඔතකොට ඒත් දැන් එහෙම පිළිකාවක් වගේ හැදුනා කියන මේ නිවුස් එක ආවම අපිට ඒක දරා ගන්න හරි අමාරුයි නේද? ඒ ඇත්ත දැනගෙන හිටියට සමහර ටිකක් අමාරුයි. ඔතකොට ඒ අමාරුයි කියලා වෙන්නේ එතන ඇත්තටම තණ්හාව දෘෂ්ටිය මාන්නය තමයි ඒක අමාරු කරවන්නේ. කීන එකත් හොඳට දැනගන්න. හරි. ඔතකොට ජීවිතේ අපේ තියෙන කෘත්‍ය දැන් සමහරට දැන් තරුණ කාලේ you want to be busy you want to be contributing to something you want to do this and that and this and that is also තණ්හා දිට්ඨි මාන. තරුණ කාලයක් තරුණ කාලයක් මේ වැඩිහිටි කාලේ කිව්වේ කාල කියලා නෑ මේකේ. මේකේ තියෙන ප්‍රත්‍ය විතර ඒ ප්‍රත්‍ය වලට අපි නම් දාගෙන තියෙන්නේ. කෙනෙක් ගියොත් උකට කෙස්නේම සුදු වෙලා නම් අපි we associate that with old age isn't it? ඔතකොට ඒ වගේ අපි නම් ප්‍රත්‍ය අර්ථ ප්‍රඥාප්ති නාම ප්‍රඥාප්ති මේ කාලවල වලට අපි හදාගෙන තිනවා අපි මේ ලෝකේ අපි මේ ජීවිතේ. ඒතෝේ එකක්වත් අමාරු වෙන්නේ තණ්හාව හින්දා දෘෂ්ටිය හින්දා මාන්නය හින්දා සමාව දෙන්න ඒ වගේ දේවල් වලට අමාරු වෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට අර තණ්හාව දෘෂ්ටිය කියන ওই වගේ ගති දෘෂ්ටිය වගේ දේවල්. ඔතකොට අපේ ජීවිතේ අමාරු කමට වඩා අමාරුවක් අපේ ජීවිතේ දැනෙන්නේ තණ්හා දිට්ඨි මාන්නය උඩ. ඔතකොට කියනෝනේ අර මෙත්ත සූත්‍රේ කතා කරනවානේ ලස්සන මේ අර ගති ගුණ ගැන උතර ගති ගුණ ගැන කියනවා මේ නිවන් මාර්ගයේ ඉන්න කෙනෙක් කියනවා නිවන් මාර්ගයේ ඉන්න කෙනෙක් මේගේ ජීවිතේ අර බිසි කියලා ඒ කෙනා මේ දඟලන්නේ කියන ඒ කතාව. හරි ඒ කියන්නේ බිසි කියලා අර බෙල්ල කපපු මේ කුකුලෙක් වගේ බෙල්ල කපපු කුකුලෙක් වගේ මේ චන්ද්‍රර නෙමෙයි කියන්නේ චන්ද්‍රහ මේ මොකද මට මේ අද මඩ ගහන්නේ කියලා චන්ද්‍රට විතරක් නෙමෙයි කියන්නේ මේ අපි අපේ ඔක්කොමලගේ ජීවිතවල වල ඒ අර අමාරු කම කියන එක හැම වෙලෙම දැනගන්නේ අමාරු ජීවිතේ අර අමාරුවට වඩා ඒ ජීවිතේ අර
වැඩ කරන තණ්හා දිටිමාන ඒ තණ්හා දෘෂ්ටි මාන්නයේ තියෙන අවස්ථාවන් අඩු වෙන්න අපිට තේරෙනවා ඒ දරන්න පුළුවන් කරන්න පුළුවන් මේ වැඩ රාජකාරී ටික වැඩි වෙනවා. ඒක නිකම්ම ඉබේමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. ඔතකොට මොකද අර ජීවිතේට සැහැල්ලු ගතියක් එනවා. මොකෙන්ද සැහැල්ලු ගතිය එන්නේ? තණ්හා දිට්ඨි මාන්නය කියන තුන නැති හින්දා. තණ්හා දිට්ඨි. ඔතකොට නිවන් මාර්ගයේ ඉන්න කෙනා අර සැහැල්ලුවෙන් ඒක සැහැල්ලුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ වැඩ රාජකාරී නැති හින්දා නෙමෙයි. ඒ කෙනා මේ වැඩ රාජකාරී තණ්හා දිට්ඨි මාන්නේ ප්‍රොලිෆරේට් වෙලා නැහැ. right? ඔතන තියෙන මට්ටමින් මේ දේවල් ටික කරලා right? කරන අවස්ථාවේ now we experience is procrastination name habits තියෙනවා නේද? procrastinating habits නේම තියෙනවා නම් අපි මේක හොඳට experience කරනවා කරන වෙලාවේ කරන්න ඕන වෙලාවේ කරන්න නැති වෙලා අපි ඒක procrastinate කරලා ඉස්සරහට දාලා දැන් ඊට පස්සේ අර කරන්න අන්තිම moment එකේ හැම තැනම දුවනවා right? ඒක කරා ගන්න. ඒ ටික කරා ගන්න. ඒ වගේ උතකොට මෙන්න මේ මට්ටමින් උත් අපි දකින්න ඕනේ අපේ ජීවිතවල ඇයි බිසි වෙන්නේ? Why is my life busy? Why is it that I can't find the time? උතකොට බලන්න එතන තණ්හා දිට්ඨි මාන්නය ඒ චේතනාවන් ඒ චිත්ත ධර්මයන් පිටපස්සේ තියෙනවා කියන එක. right? sorry. චිත්ත ධර්මයන් ඉස්සර තියෙනවා කියන එක. හරි. එහෙනම් චන්ද්‍රා and everyone else try to meditate every single day. right? ඇත්තටම අපි එක්කෙනෙක්ටවත් you know me has a time. in a way that life is so uncertain neither. This might be for some touch wood, maybe it may not happen, but even if it does, this might be the last Sunday that you're joining. However healthy you are, however healthy you are, this might be something can happen to you in so many different instances of life. ඔතකොට එන්නේ ඒ අදිෂ්ඨානයේත් එක හිතන්න එපා වයස වැඩි මේ වයස කියන්නේ ප්‍රඥාප්තියක් විතරයි. හරි. මේ තියෙන්නේ මේ ජීවිතයේ අත්දැකීම් වලට මූණ දුන්න කයක් මේ තියෙන්නේ. නේද? ජීවිතයේ අත්දැකීම් වලට මූණ දෙන මේ වයස කතාවක් මෙතන නෑ. වයස කතාව අපි දාගෙන තියෙන්නේ. ජීවිතයේ මූණ දුන්න ඒ ජීවිතය තුළ ජීවිත ගමනාගමනයේ තුළ ඇති වුණ ඒ ප්‍රත්‍ය ධර්මයන් වලට කර්ම සහ විපාක ධර්මයන් වලට මූණ දුන්න ඒ කෙනෙක් එතන ඉන්නේ. කෙනෙක් නෙමෙයි රූපකය සහ මනෝ. ඔතකොට ළමයේගේ මනසක ළමේ බබෙක්ගේ මනසක තියෙන ඒ දේවල් අපේ මනසවල වල තියෙන ඒ දේවල් වල වෙනස්කම තමයි අපේ අත්දැකීම් ටික. ජීවිත අත්දැකීම්. ඒ අත්දැකීම්ත් එක තමයි අපි අර ළමයාට අපි අහිංසකයි කියලා තියෙන්නේ තැලිලා පොඩි වෙලා නැහැ තැලිලා පොඩි වෙලා කියන්නේ ජීවිතයේ අත්දැකීම් ලෝභ දෝෂ මෝහ අලෝභ දෝෂ මෝහ ඒ ලොකු වෙන්න ඒ ළමයාත් ඒ මනසේ තියෙන ලෝභ දෝෂ මෝහ ඒසේ වැඩි වෙනවාසේ අපේ මනසවල එව්වට මූණ දීලා රොක් වෙච්ච මේ මනසක් තමයි මේ අවස්ථාවේ අපිට තියෙන ඒ ප්‍රති කන්ඩිෂන්ස් උඩ ඕව ඔක්කොම මේ ප්‍රත්‍ය සියල්ලම කියනවා සංස්කාරක ධර්මයන්. ඒ සංස්කාරක සියල්ලම අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි. ඒ සංස්කාරයන් පිටපස්සේ තියෙන complex network of mechanisms portraying a live experience of life. නේද? complex නේ මේක. මේක ලේසි නෑ complex. අර මෙච්චර complex හින්දා අර නිකන් ලස්සනට හිතා ගන්න බැරි ලස්සනක් තියෙන ওই carpets අරව මෙව්වා. the intricate sort of display, you see the complexity of the artwork sort of gives the depth to that piece itself. ඔතකොට එච්චරටම ඊටත් වඩා කොච්චර complex මේක for us to see this live happening. ඉන්න ඕක කඩාගෙන මිනිස්සෙක්ට ඉස්සරහට යන්නේ සම්මා දිට්ඨිය උඩමයි. ඔතුරේ සම්මා දිට්ඨිය තියෙන මනසකින්ම තමයි තණ්හාව අල්ලන්න පුළුවන්, දෘෂ්ටි අල්ලන්න පුළුවන්, මාන්නය අල්ලන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් වලින් නිදහස් වෙන්න මනස ජීවිතේම නිදහස් වෙනවා. නිදහස් කියන ගතිය ඇති වෙනවා. එන්න ඒ ගතිය කෙරෙහි අප සියලු දෙනාම කටයුතු කරමු කියන ඒ දේ තමයි අපිට ඉතින් ප්‍රාර්ථනා කරන්න, අදිෂ්ඨාන කරන්න තියෙන්නේ. අපි තව පොඩ්ඩක් කතා කරමු මේ නිතර අපි කුෂ්ලානි. Maybe you would like to share your experiences, Kushlani, with the meditation.
Hi, Bante. Can Hi. you hear me? Yes. I started the way you instructed, Mm. and so I was able to concentrate on the breath. But and then when you went to the Dhatu Manasikara meditation, I couldn't figure out the cohesion. It Okay. was a little bit difficult, but I felt the pressure and the heat and the cold Mm. and but the cohesion I couldn't figure out. Pressure I එක didn't කොහෙ feel. හරි. Pressure එක කොයිද ගොඩක් දැනුනේ කුෂ්ලානේ? Where did you feel the pressure? Pressure was the sitting, and I feel I was sitting, and then on my nose, the airway, I felt the pressure there, Amazing. and when on the cushion I'm sitting on, I felt the pressure. හරි. That and Okay, lovely. ඔතකොට තේජෝ කොයිද දැනුනේ? uh, Temperature. I felt it in my so I always my head get hot a lot, so I felt the hotness there, Mm. and then after that mainly on my head and then on my forehead a little bit too. Okay, okay. තේජෝ. ඊට පස්සේ වායෝ කොහමද දැනුනේ? uh, Wind, motion. Emotion that I felt that when I think it's through all over my body. Okay. I felt that හරි. කොහමද? How? uh, I'm not sure I can explain. Sorry. Okay, okay. ඔතකොටද කුෂ්ලානේ දැන් next time that you sit and do some elements meditation, even Okay. actually right now, if you bring your attention, let us say the place of contact with the cushion or chair, the sitting. Mm-hmm. Yes. එතන නැත්නම් any form of pressure, right? And you bring your mind towards it, ඕමවා continue කරලා bring your mind towards it, අර පඨවි ගතිය නැත්නම් තේජෝ ගතිය දිහා බලාගෙන හිටියාම, right? You will start to experience what cohesion is. Okay. Cohesion එතන කුෂ්ලානි පඨවි ගතියක් වුණත් මේ ඒක පඨවි ගතියත් පවතින්නේ නිකන් ඒකාකාරී නිකන් like a unit කියන එක. Yeah. Okay. එතන යුනිට් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒතර යුනිට් එකක් වෙන්නේ කොහමද? පඨවි එකයි නම්. right? එකයි නම්. Yeah. එතකොට අර තේජෝග දැන් පඨවි ඇතුළට ගියාම when you go in through the පඨවි, you will also see temperature in there. හරි. And within that temperature and පඨවි, you will see motion there. Motion as like it is falling onto one another, supporting one another. Right? Falling into one another, supporting one another. ඔතකොට බලන්න කුෂ්ලානි support කරන ඒ අංගයේ it's like a globe, it's like a cell. It's kept together without dispersing. තේජෝ එකේ ඕක හොඳටම දැනෙනවා. Let us say there is a bit of temperature over the shoulder, which is something people often feel when the back is not balanced properly. මේ අවස්ථාවේදී you can see that the heat that you experience is in that localized area. Stiffness එකත් එක්ක. ඒකම තමයි cohesion. That itself is a cohesive nature, where it is held together, kept together. Do you understand? Does that make sense? A bit more sense? Yeah. So sometimes I feel the tightening of my forehead. So if I හරි. concentrate on that also, I should be able to දැන් feel the cohesion. ඒකම ගන්න කුෂ. Take that itself, the tightening around the forehead. Right? Some people feel it like a band, some people feel it like a ball. Now see that tightness operates at a specific, it's like a specific area, isn't it? The forehead, right? Yeah. It's like එතන that doesn't spread to anywhere else. එතන තියෙන cohesion, you see. The tightness Okay. around the head itself, there is cohesive මොකද you see that it doesn't spill out of that area. It is in that area like a band, like a band.
that kept together in that area itself is the cohesive nature. Hari. Itself is that cohesive nature, right? Now, for example, if you would take you seated or your arms on the arms of the chair, Etana, when you're resting your body or parts of your body in those places, you see that that tightness does not, other than if the underarm is resting on the armchair, right? This tightness that you feel here is not felt up here, isn't it? This Yeah, is correct. only Yeah. ඔතකොට දැන් මෙතන cohesion තියෙන්නේ. ඒක බලන්න. මෙතන Okay. තියෙන්නේ what you see there is cohesion. Cohesion keeps it all together there. Right? ඔතකොට දැන් මෙන්න මේ මාත් දෙක තියාගෙන ඉන්නවා. දැන් මෙතන you feel it in these areas where the points of contact are. You don't feel it on top of the palm. You feel it under, right? That's Yeah. also cohesion there, you see. The sensation is not dripping out and flowing or leaking into other parts of the hand. It is only at the points of touch. ඔතකොට මෙන්න මෙතන තියෙන ධාතු ටිකට විතරයි මේ ටෙම්පරේචර් එක මෙතන affect වෙන්නේ. පටවියට මෙතන affect වෙන්නේ. ඒ විදිහට cohesion බලන්නත් පුළුවන්. You can see the cohesion in that manner. Ushlane. Okay. Okay. Try it Thank and you very much. try it Yeah. and see that. Alright? Okay. Kushlane, Thank you, Bante. how is your Yeah. Sinhala language? Because I know you join often, but I realize your Sinhala might not be the best. How do you understand? Yeah, that is correct. I'm so sorry to say that, but it's not Yes, the I'll best. try to keep it on English, right? But I Or write you it could- down and or you try can to learn find the Sinhala, word. Kushlane. You can learn Sinhala. I'm so sorry. That's fine. I'll try to keep it on English. Do we have any other questions, anyone? Thank you, Bante. Do we have any other questions? Did you like? Bante, can I ask you a Yes. question, Oh. please? You know, අර මං සිංහලෙන් කියනනම් ඒක ලේසි එතන අර භාවනාව පටන් ගන්නකොටම අර ආලෝකේ පේනවා. ඊට පස්සේ ඒක නිකන් ඒකට නැහැ නිකන් කනමැදිලි වගේ දිලිසෙනවා නැති වෙනවා හරි වගේ තිබිලා ඊට පස්සේ complete darkness එනවා. ආයෙත් ටිකක් වෙලා යනකොට ආයෙත් ආලෝකය එනවා. ඉතින් මම ඒක ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක එනවා යනවා ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙනවා any වැදගත්කමක් තියෙනවද මොකක්? එතන අර impermanence කියන ගතිය මෙනෙහි කරාගෙන ඉස්සරහට යන්න මොනවත් හිතන්නේ නැතුව. අනිත් එක දැන් සාමාන්‍යයෙන් වෙන බලන දිහාවෙත් ආලෝකය පේනවා නිකන් දැන් මෙහෙම බලනකොට එතන තියෙනවා දිලිසෙන ගතිය. Just when those things happen, just simply continue. Just simply continue. Then it is like when those experiences present itself, then irregular. They are not stable experiences. Irregular. We continue, right? We continue without taking much regard. So if those experiences are poignant and important experiences, they will become more and more stable. And we learn through the process. What those ඔතකොට යම්කිසි experience වලම යම්කිසි කිලුටක් තියෙනවා නම් polish වෙන්න ඒක polish වෙලා ලස්සනට ජීවිතේ පහළ වෙනවයි unfolding එක සිද්ධ වෙනවා. Right? So up until that point අපි අර සංස්කාරය කෙරෙහි ඇලීමක් නැතුව ඒ විදිහටම අපි continue කරනවා. හරි චන්ද්‍රා අනෝම කියන්න මට ඇහුන්නේ බන්තේ sorry. You did not hear Chandra? Yeah, because I have a bit of a deaf, but I'm not wearing my. So there, Chandra, if we allow, we continue with the practice, and if what is being experienced is poignant, what happens is it will purify itself and come to arise in that poignant manner. Up until then, අපි අර විදර්ශනාවෙන් අපි කරාගෙන ගියපු දේවල් ටික අපි කරාගෙන යනවා. එතනත් අර impermanence ඒ ටික ඔක්කොම recognize කරාගෙන නෛෂ්ක්‍රම්‍ය, right? And we continue. Remember, නෛෂ්ක්‍රම්‍ය විතරක් නෙමෙයි සම්මා සංකප්පයේ තියෙන කොටස් තුනක් නේද? නෙක්ඛම්ම සංකල්ප. So again,
in the in the Eightfold Noble Path, the second part of the Eightfold Noble Path, we have right thought, Samma Sankappa. In Samma Sankappa, and Samma Sankappa is the Vichara Chaitasika. Vichara Chaitasika. Vichara is sustained application where the mind can apply itself to an object and wait there. Right? Or apply වෙන්නේ කොහොමද කියන කතාව. Right? Apply වෙන්නේ කොහොමද කියන කතාව. ඔතකොට මේක නිකන් පාම් පෙත්තක බටර් ගන්න පුළුවන් හැන්දකින් ගන්නත් පුළුවන් නේද? මේ හැන්දකින් ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් වෙන මේ අමුතු ගැජට් ටිකක් හොයාගෙන UI ගැජට් එකකින් උත් අනගෙන මේ ගහන්න පුළුවන් නැත්නම් පීයක් අරන් ගහන්නත් පුළුවන්. right? ඒකේ මේ ලෝකේ නැති examples අපේ ඉඳන්. හරි උතර පීයකින් ගන්නත් පුළුවන් අපිට බටර් ටික පාන් on the slice of bread we can apply, so we must apply it with the right. So what is right? Nekkhamma sankalpana, thoughts of renunciation. Renunciation is when those different formations of mind and body arises, attributing or being with the object with letting go. Nekkhamma. Nekkhamma is renunciation, thoughts of renunciation. Avihimsa sankalpa. When a pain arises, for example, right? When a pain arises, if we want to get rid of the pain, right? Like, for example, let us say we are throwing a bash at home, right? And a person that I don't like appears at my party and I, without any regard, get out, right? Now that is Otokutara Veshetana. Opposite Avihimsa Sankalpana. There is no thought of harming. Harming what? Whatever object that is there. Dukkha. Dukkha kina de hatagatam. Pain. Suffering. When that arises within the experience of the mind with regards to a mental or a physical object, we must practice Avihimsa Sankalpana. Thoughts of non-harm or loving kindness towards the object. I do that quite often loving nowadays. kindness to the object. Loving Chandra, right? Loving kindness to the object. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක තමයි අවිහිංසා සංකල්පනා, නෙක්ඛම්ම සංකල්පනා, අව්‍යාපාද සංකල්පනා. Right? So the avihimsa, maitreන්නේ අව්‍යාපාදයකටද අවිහිංසායකටද? අව්‍යාපාදනේ. අව්‍යාපාද සංකල්පනායකට තමයි maitri. So metta comes to අව්‍යාපාද සංකල්ප. Right? Avyapada is non-harm. Non-harm is loving kindness. Right? Loving thoughts of loving kindness. That is the second one. Avihimsa, Avyapada. Nekkhamma. Nekkhamma, Avyapada, Avihimsa. I think one is non-anger. Non-anger. Right? Yeah, Avyapada is non-anger. Avihimsa is metta. And Avihimsa is so Avihimsa is right. And non-anger. Now then what is non-anger? Avyapada Sankalpa. Avyapada non-anger is without agitation to the present object. Right? Without agitation. ඔතකොට දැන් මේ ලෝකේ මරණය වෙන්න පුළුවන්. මරණය නියතයි. Right? Death is for sure. ඔතකොට when death occurs, we are surprised. Right? That sense of අව්‍යාපාද සංකල්ප මෙතන surprise එක විතර අව්‍යාපාද සංකල්පනා කියන්නේ උතුකට එතන අර death එකට අපි එතන surprise වෙන්නේ නැහැ. ඒ death එක නැති කරන්න ඒ death එක කියන experience එකෙන් ගැලවෙන්න අපි අර retaliation එක friction එක එතන නැහැ. Right? උතුකට මේ විදියට in this manner with thoughts of renunciation, thoughts of non-harm and thoughts of non-harm and thoughts of loving kindness, we apply to what? The present moment. ඒක පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඕගොල්ලෝ. කොහොමද ඒ තුන ඒ අවස්ථාවේ මේ මෛත්‍රියෙන්ද nice with metta, with renunciation and with avyapada, how we can be with the object කියන එක පොඩ්ඩක් තනියෙන් හිතාගෙන හිතන්න ඕගොල්ලෝ. හරි? අනෝමා කියන්න. Yes, Bante, thank you. Bante, මට මේ පොඩි මේ advice එකක් ඕනේ. Now, am I to continue like today from Anapana to Dhatu Manasikara daily, or how do you advise me? What is the advice? Then Anoma wage Anapanawa කොහොමද? How is your Anapana?
කරගෙන යනවා බන්තේ හොඳට මේ ඔස්සේ අර ෆස්ට් ට්‍රාඩ් එකේ අන්තිමටම ගිහිල්ලා මම එතන ඉඳලා ඊට පස්සේ අනිත්‍ය ඒක මෙහි කරලා and මේ හුඟක්ම මේ supplement වෙලා බ්‍රෙත් එක and I stay there but as you said I stay there so now what I'm thinking is from that point where should I go කියන එක Yeah. එතන ස්ටේන් ද ඒ කනුවම අපි පොඩ්ඩක් අපි තනියෙන් කතා කරලා ෆෝටෝ එකකින් අපි ඒක ඩිසයිඩ් කරමු තව ඩීටේල්ස් උඩ කොහොමද අපි එතනින් මොනවද අපි කරන්න කියලා එතන ඕල්ටර්කේෂන් එක අපි ඕල්ටර් කරනවද පොඩ්ඩක් කියලා නැත්නම් are we going to amalgamate the ධාතු මනසකාර ඒක අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු පස්සේ අනුමා. Okay Bante, thank you very much. කොහොමද අපි එතන ඒක මැනේජ් කරන්න කියලා. Right with okay, thank you Bante. හරි. And for today, everyone, do we have any questions before we close the session for today? Did you like the guided meditation, the way that we did the session today? Yes, Bante. Yes, Bante, Yes, we my all like guided it. meditation was very helpful. Very good, very good. Very well done. Thank you so Yeah. much, Bante. That was We are looking forward to more of that. නැවත Yes, ඉපදුනා yes, නැවත ඉපදුනා අන්න හරි වගේ දැනුණා Bante. මටත් දැන්නා නැවත ඉපදුනා වගේ. ඇත්තටම බන්තේ. wow. Never, Factor. never. I don't know how to respond. Never ඉපදුනා තමයි තේකනික මරණනේ. Right? අනිත් එක සායනහස ප්‍රසන්ට් මොමන්ට් එකේ අර ප්‍රසන්ට් මොමන්ට් එන්න කියන එක සායනහස ගොඩක් කිව්වා. ඇත්තටම එතන හරි වැදගත් නේද සායනහස? හරි ඉම්පෝටන්ට් නේ. හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්නයක් දිනවල ප්‍රසන්ට් මොමන්ට් Not agree with me. we understood that, yeah. Okay. Well, I'm good. This theme suits us. Thank you, everyone. I will see you tomorrow at the Dhammasangani class. And yes, take care. Therwan Sarnai. You want to sit Therwan there? Sarnai Therwan Bante. Sarnai. තෙරුවන් සරණයි බන්තේ.